সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। Production of a controlled drug. I will pass to my colleague a bit later about the drugs offences, but before that I will talk briefly about the controlled drugs production. As well as drugs themselves, the police will look for evidence that a drug has been produced at a particular place. যে ড্রাগ তো দেখবেই, ড্রাগের এভিডেন্স যেটা আছে সেটা তো দেখবেই পুলিশ। অন টপ অফ দ্যাট পুলিশ আরও দেখবে কি এভিডেন্স যে প্রোডাকশন হয়েছে প্রেমিসেসের মধ্যে ড্রাগস, ওই এভিডেন্সগুলো পুলিশ খুঁজবে। These will include any equipment or ingredients that could be used to make a drug or mix with it to bulk it out or to separate a drug from a different substances. So এই ইকুইপমেন্টগুলো কিন্তু পুলিশ দেখবে, বিভিন্ন ইনগ্রেডিয়েন্ট কি কি ওখানে প্রেমিসেসের মধ্যে আছে ওগুলো দেখার চেষ্টা করবে। পুলিশ আরও বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট কি কি আছে, স্কেল আছে কিনা, অন্যান্য আরও ড্রাগসের জন্য যে অফেন্স কমিট করতে হলে অনেকগুলো ইকুইপমেন্ট ওখানে রাখে সাপ্লাইয়ের জন্য, ওগুলা পুলিশ দেখবে ওগুলো ওখানে আছে কিনা। সুতরাং সব এভিডেন্সগুলো পুলিশ খুঁজবে। If you let someone else produce drugs in your property, you might be held responsible for it or could at least be prosecuted for allowing the place to be used for the production of drugs. যদি আপনি আপনার প্রেমিসেসকে কারো কাছে ভাড়া দেন এবং ওই ব্যক্তি যদি সেখানে ড্রাগস প্রডিউস করে, ড্রাগস কাল্টিভেট করে, যদি ক্যানাবিসের প্লান্টগুলো সেখানে গ্রো করে আপনার ছাদের উপর বা ঘরের বিভিন্ন রুমের মধ্যে, তখন আপনিও এগুলোর জন্য প্রসিকিউট হবেন ফর অ্যালাউইং দ্য প্লেস। অ্যাট লিস্ট আপনাকে পুলিশ প্রসিকিউট করতে পারে যে হোয়াই ডিড ইউ অ্যালাউ দিস প্লেস, ইউর প্লেস টু বি ইউজড ফর কাল্টিভেশন অফ ড্রাগস, ফর প্রোডাকশন অফ ড্রাগস। সুতরাং ভাড়া দেওয়ার সময় ঘর খুব দেখতে হবে, যাদেরকে ভাড়া দিবেন তাদের কোনো ড্রাগসের ইতিহাস আছে কিনা, তারা কোনো ড্রাগসের সাথে ইনভলভ হচ্ছে কিনা, ইনভলভমেন্ট আছে কিনা। কারণ তারা যদি আপনার ঘর ভাড়া নিয়ে ড্রাগস ডিলারদের কাছে যদি মানে যোগাযোগ করে, তারা যদি ক্যানাবিস গ্রো করে অথবা অন্যান্য ড্রাগস প্রডিউস করে, দেন you can be in problem also. The police might check any equipment for fingerprints. Even fingerprinter বিভিন্ন ইকুইপমেন্টগুলোর মধ্যে দেখবে, ওগুলা পুলিশ ইনভেস্টিগেট করবে। Cultivation, production of cannabis. The police will look for certain evidence that might suggest cannabis is being grown. পুলিশ দেখবে যেটা তাদেরকে সাজেস্ট করবে যে এই প্রেমিসেসের মধ্যে ক্যানাবিস গ্রো করা হচ্ছে। It is often the smell of cannabis that will lead to the police attending or someone reporting it. অনেক সময় ক্যানাবিস যে প্লান্ট আছে ওই ক্যানাবিসের স্মেল যখন আসে বাইরে, তখন পুলিশ সাসপেক্ট করবে এবং ওই প্রেমিসেসের মধ্যে যাবে, অথবা যারা নেইবাররা আছে বা আর কোনো কেউ যদি স্মেল করে এগুলার মানে ক্যানাবিসের স্মেল যদি আসে, তখন তারা রিপোর্ট করবে পুলিশকে এবং পুলিশ তখন ইন্টারভেন করবে, আপনার সার্চ করবে প্রেমিসেস। Other activities that might draw attention are blacked out windows, unusual levels of waste being put out as rubbish, and increased heat emanating from the property. এবং দেখবে police will also ask the neighbors about these factors. পুলিশ দেখবে বেশি স্টিম আসতেছে কিনা আপনার ঘর থেকে, এক্সেসিভ ওয়েস্ট আছে কিনা, অথবা নেইবাররা কোনো কমপ্লেইন করেছে কিনা। The police will go for whole lot of these things and then will intervene thereafter. Any of these factors can be enough to establish grounds for a warrant and for the police to enter and search the property.
এই সমস্ত সিমটমগুলো যদি পুলিশের থাকে, these symptoms will be sufficient for the police to intervene, to warrant and then to search the property. এগুলো যথেষ্ট হবে পুলিশের জন্য আপনার প্রেমিসেস সার্চ করতে যদি তারা চায়। Cannabis plants will obviously be evidence that is used to show that someone has been growing it. যে ক্যানাবিস প্লান্টগুলো যেগুলো দেখবে পুলিশ প্রেমিসেসের মধ্যে, ওগুলোই যথেষ্ট একটা এভিডেন্স যে এখানে ক্যানাবিসের ছোট ছোট গাছগুলো আছে, ওগুলো গ্রো করা হচ্ছে, ওইটা এভিডেন্স। দ্য মোর প্লান্টস দ্যাট আর ফাউন্ড, দ্য মোর সিরিয়াস দ্য অফেন্স উইল বি। যত বেশি যদি দেখা যায় যে অনেকগুলো প্লান্ট গ্রো করা হয়েছে, অনেকগুলো লার্জ স্কেলে গ্রো করা হয়েছে, দেন দ্য অফেন্স উইল বি মোর সিরিয়াস। Cannabis can be grown quite simply or using equipment known as hydroponics. Hydroponics use করে আপনার তারা cannabis grow করতে পারে। As well as plants and equipment, the police will also look for evidence of previous growth, including dried or drying cannabis, and even string that was used to tie plants before, which will suggest that this is not a one-off offense. So police কিন্তু দেখবে যদিও আপনার ইকুইপমেন্টগুলো ইউজ করা হয়, যেটাকে এটা পরিচয় অনেকে বলে এটাকে হাইড্রোপনিক্স হিসাবে এটা পরিচিত, কিন্তু পুলিশ কিন্তু দেখবে প্রিভিয়াসলি ওইখানে ক্যানাবিস গ্রো করেছে কিনা। সেখানে যদি ড্রাই ক্যানাবিস থাকে, যদি আপনার বিভিন্ন স্ট্রিং থাকে ক্যানাবিস প্লান্টগুলোকে টাই আপ করার জন্য, ওই এভিডেন্সগুলো যদি পায়, এবং আপনার ঘরে যদি ক্যানাবিসের ওই যে ড্রাইং করার বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট যেগুলো আছে সেগুলো যদি পায়, তখন ওইটা পুলিশের জন্য যথেষ্ট এভিডেন্স হিসাবে কাজ করবে। So in the next segment I will talk about the cash seizure. যখন ক্যানাবিস প্লান্ট যখন দেখে, যেখানে পুলিশ যায় ওয়ারেন্ট নিয়ে সার্চ করার জন্য, সেখানে দেখছে যে ক্যানাবিস প্লান্ট ওখানে পাওয়া গেছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা ক্যাশ পাইছে, ওগুলোর উপর কীভাবে প্রসিডিওরটা হয় ওইটা আমি নেক্সট সেগমেন্টে বলবো। বিফোর দ্যাট আমি আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসির কাছে যাব। ওনাকে আমার না বললে হয় না, আমি অনেকবার করে বলছি, অনেক বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কিউসি, দীর্ঘ 40 বছর ধরে উনি ব্যারিস্টার হিসেবে প্র্যাকটিস করতেছিলেন। উনি অর্ধেক সময় ব্যারিস্টার ছিলেন, আরও অর্ধেকের কাছাকাছি উনি ছিলেন কিউসি। উনি বিভিন্ন জুডিশিয়াল কলেজ, যেখানে জাজদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়, জাজদেরকে কোর্স করা হয়, সেখানে উনি টিউটর হিসাবে কাজ করেন। যেখানে যারা মানুষকে মানে যারা লয়ারদেরকে অ্যাডভোকেসি ট্রেনিং দেওয়া হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। উনি এক্সাম্পল দিয়েছেন ফ্লোরিডার কথা। উনি বিভিন্ন দেশে ওনাকে ইনভাইট করা হয় টু টিচ দ্য অ্যাডভোকেসি, যেটা আমাদের দেশে ওকালতি বলা হয়, মানে যে কোর্টের মধ্যে যে কীভাবে পারফরমেন্স করবে ওইটা উনি টিচ করবে। অ্যাডভোকেসি স্কিল কী কী আছে ওগুলোর উপর উনি টিচ করেন। ওনাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন পুলিশ এবং ডিফেন্স সলিসিটাররা আমাদের মতো যারা আছে, বিভিন্ন ড্রাগস কেস, ড্রাগস অফেন্সেস, মার্ডার কেস, সেক্সুয়াল অফেন্সেস, অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম, অনেক সিরিয়াস বড় বড় হাই প্রোফাইল কেসে উনি ডিফেন্ড করেছেন, উনি প্রসিকিউট করেছেন, এবং ওনার সেই vast experience. I will pass to my colleague Barrister Jeremy Benson QC. Jeremy, you have talked about your experience as a tutor judge, judge's tutor, as your experience as when you teach the advocacy course to the lawyers. And now I want you to talk generally on the drugs offenses. On drugs. Well, the offences in relation to drugs are mostly in the Misuse of Drugs Act 1971. And the first thing that the Act of Parliament does is divide different drugs into different categories. So you have classes A, B and C.
And so offences involving Class A are the most serious. So Class A drugs include ecstasy, heroin, cocaine, LSD, for example. Class B is cannabis, cannabis resin, amphetamine. And then finally, Class C are such things like anabolic steroids, are Class C drugs. And then there are a number of different offences. There are different maximum penalties depending on what class of drug it is. So you have simple possession of any of those drugs. If it's Class A, maximum penalty 7 years, Class B 5 years, Class C 2 years. Supplying those drugs, possession of the drugs with intent to supply in the future, production of those drugs, allowing premises to be used either for production or for the use of those drugs. And then you have importation offences. So obviously cocaine and heroin cannot be, we don't have the raw materials in the United Kingdom. And another common name is MDMA. MDMA is ecstasy. Methylene dioxide methylamphetamine hydrochloride. It's a type of amphetamine, but it is a Class A drug rather than a Class B drug. And so you have the importation of heroin and cocaine. Generally, cocaine comes from South America and heroin comes from Asia. And when it's imported, it is almost pure. And then what happens is that it gets cut, as you mentioned, and other substances are put in with it in order to make it go further. So glucose, for example, is put in. But the worry and concern is that sometimes nasty substances are put in which can cause serious illness to the people who subsequently take the drugs. But that's the way money is made. You bring in the drugs nearly pure and then you cut it down to heroin. Generally on the street is something like 15%. So you've taken 100% and you have made 7-8 times more heroin to sell than you've imported. And then with cocaine it tends to be a little bit purer, perhaps 30% on the street. So again, 3 or 4 times the amount you've started with. Now there was a problem, a serious problem. People have probably heard of substances called legal highs. An example of that was spice. And so the difficulty... Let me just give a definition of legal highs very quickly. Well, they're not anymore. They're not anymore. They're not. That was just a term that was used, legal highs, because those substances weren't in the Misuse of Drugs Act. And the problem was that the Misuse of Drugs Act has lists of various drugs in each category. And the problem that the police had and that government had is that every time you had a new drug that gave you a high, you'd have to amend the Misuse of Drugs Act. And that takes time. And so substances such as spice weren't illegal because the Misuse of Drugs Act has not been or had not been amended. And that act came into force so in 26th of May. So in 2016, yes, so in 2016, an act was passed called the Psychoactive Substances Act. So rather than having a list of drugs, the prohibited drug is defined by what it does rather than its chemical formula.
So a drug or substance which is capable of producing a psychoactive effect in a person who consumes it is now unlawful. So spice is now unlawful. Unlawful, yeah. So the definition is not what the name of the drug is or the chemical formula, it is the effect that it has on an individual. And like then the there same are effect as spice, controlled drugs, yes, cannabis, cocaine. yes. Yeah. So anything that's psychoactive, in other words, Yeah. and is not exempt. There is a list of exempt, and interestingly, what is exempt from the Psychoactive Substances Act are all the substances in the Misuse of Drugs Act, medicinal products, so pharmaceuticals used for medicine, alcohol, nicotine, tobacco products, and caffeine are exempt. And the maximum penalty for production, supplying, offering to supply, possession with intent to supply is 7 years. And then there is also an offence of possession of one of those substances in a custodial institution. So in prison. So if a prisoner manages to obtain something like spice or something like spice, they commit an offence. Yeah. So that's the reason for that act, is that there were just too many new drugs being produced, and it took too long to amend the Misuse of Drugs Act. Yeah. And so that's what were termed legal highs. And then, But they're not anymore. yeah. They're not legal. Not legal to produce, to sell, supply, Yeah. or have in your possession with intent to supply. So the name of this act, which came into force on 26th of May 2016. 2016, and is called the Psychoactive Substances Act. Act. And before was the Misuse of Drugs Act. Yeah, so the Misuse of Drugs Act is still in place. Yeah. The Misuse of Drugs Act still deals with ecstasy, heroin, cocaine, and all those other drugs that I've already mentioned that are listed Yeah. in the I Act. think we need to go for a short break. We will get back to that one again. Okay. Jeremy. দর্শক আপনারা শুনছিলেন মিস্টার ব্যানসন, সে অনেক সুন্দরভাবে বলছিলেন অ্যাক্টিভ সাবস্ট্যান্স, মানে এইটার উপরে যে অ্যাক্ট আসছে 26th of May 2016 আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি ব্যানসন কিউসি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।